Así lo dice Lamont. Así lo dice Lamont. Estudio, Su Excelencia, el embajador don Malkhaz Mikeladze de Georgia ante México. Antes, colega Isabel. Así es. Agradecemos a la Sociedad Cooperativa Pascual por estar aquí con nosotros en esta transmisión de Su Excelencia. Muy buenas tardes. La República Democrática de Georgia fue el primer estado moderno y existió entre 1918 y 1921. Tenía una extensión total de aproximadamente 107.600 kilómetros. La República Democrática de Georgia se creó después del colapso del Imperio Ruso, iniciado con la Revolución Rusa de 1917. Se proclamó el 26 de mayo de 1918 con la ruptura de la República Democrática Federal de Transcaucasia y fue liderada por el Partido Socialdemócrata menchevique. Georgia fue reconocida inmediatamente por Alemania y el Imperio Otomano. El joven estado se puso bajo la protección alemana por el Tratado de Poti. El apoyo alemán permitió a los georgianos repeler las amenazas bolcheviques desde Abjasia. La expedición alemana del Cáucaso estuvo muy probablemente bajo el mando de Friedrich von Kleisten. La posesión británica de Batum continuó, permaneciendo fuera de control de Georgia hasta 1920. El 25 de diciembre de 1918, una fuerza británica se desplegó también en Tiflis, enfrentando a problemas permanentes tanto internos como externos. El joven estado fue incapaz de resistir la invasión del ejército ruso de Rusia y se derrumbó entre febrero y marzo de 1921, convirtiéndose en una república soviética. Maestro. Gracias, colega. Ya estamos en vivo, colega José Luis, en la transmisión también en las redes. Por favor, anunciarlo rápidamente aquí en el 760. Claro que sí, a través de www.federico.lamont, ahí nos pueden observar completamente en vivo, licenciado. Ambassador Malkhaz Mikeladze, thanks very much on behalf of Radio ABC Network for allowing this interview with us and Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual as well. Good night, Ambassador. Good night to all. To you and to all your listeners, to one of the best radio. Thanks very much for saying that, Ambassador. When, Ambassador, did you deliver your letter of credentials to the Mexican president? I delivered in 2011 the letter of credentials, and also we introduced our new embassy in the Mexico DF in 2011. That sounds pretty. Ambassador, could you kindly explain to our audience the current state of relations between Mexico and Georgia? We enjoy very good relations with our Mexican partners on different levels, and one of that implication was that the Georgian government decided to introduce embassy of my country in Mexico as a leading nation in this part of the world, and we have coverage from Mexico to the different countries of the region. So we enjoy very good partnership with our Mexican colleagues on different levels, including political issues, cultural issues, economical issues, educational issues, and I believe, developing such relations. Nos señala Su Excelencia, el embajador de Georgia en México, que fue la entrega de las cartas credenciales, como lo dispone la Convención de Viena de agentes consulares y diplomáticos en 2011. Disfrutamos de una alianza en diferentes rubros que van desde el político, cultural, económico, y a partir de la puesta en marcha de la misión diplomática de Georgia en México, así se consideran estos avances en la agenda bilateral. Ambassador, now let us go to world policies. How does Georgia foresees the current state of things that are happening in Ukraine? Ukraine is a very important partner for us. We enjoy a good partnership for this country. We respect the willingness of the Ukrainian people to develop in a democratic way. We have very unfortunate developments right now in Ukraine. It's not directly my portfolio, but from my personal point of view, I should explain that we support the peace in this brother nation, and we hope that its willingness to develop in democratic way will succeed. La apuesta, desde luego, aunque no incluye en la agenda, desde luego, de Georgia, es porque los temas en Ucrania, en esta hermana nación, se resuelvan de manera pacífica. Siguen con interés los movimientos democráticos que se dan en Ucrania,
como comenta su excelencia el señor embajador de Georgia en México. Ambassador, why don't you try to summarize to our audience the most important principles of Georgia's foreign policy? Y pregunto a su excelencia que por qué no resume a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, los principios más importantes de la política exterior de Georgia. Please, Ambassador, go ahead. Thank you. Yes, we have different priorities in the foreign policy. Among them, we should distinguish main. First of all, to introduce my country in the international arena, to support democratic development of the country, to defend the rights of the Georgians living outside of the country, and also to support economic development of the country. Those probably the main priorities. Among them, we have different trends, different divisions, different directions, and one of the main direction of our foreign policy is our willingness for Euro-Atlantic integration. Nos señala, resume su excelencia, una prioridad de la política exterior de Georgia es la integración euroatlántica. Al mismo tiempo resalta el desarrollo democrático de los georgianos y particularmente de quienes residen, los georgianos que residen fuera de esta nación. Ambassador, we as well will demand from you to explain to our audience about the current state of relations with Russia. También preguntamos a su excelencia, por favor, nos defina sobre el actual estado de las relaciones con Rusia. Ambassador. We have quite tense and unfortunate relations with Russia after 2008 five-day war between Russia and Georgia. After that time, we don't have diplomatic relations with the Russian Federation, although we're trying to find some common ground for future development. For example, we have two frameworks of the negotiations. One is, the name is the Geneva Talks, Geneva Peace Talks, with the participation of European Union, United States, and a number of other international observers. The aim of this negotiation is to reconsider the situation in the conflict zones of Georgia and the ways of the solution. Besides that, we have also the framework of bilateral talks between Georgia and the Russian Federation. The aim of these talks is to support confidence and trust building between two countries. The negotiations mainly concentrate on the economical issues, on the cultural issues, educational, and some others. Nos señala su excelencia que a partir del difícil momento que se vivió con la guerra de 6 días en el 2008, Georgia pues ya no mantiene relaciones diplomáticas con la Federación de Rusia. Sin embargo, se abrieron en Ginebra 2 frentes de negociación que incluyen a la Unión Europea, Estados Unidos y observadores internacionales. A partir de ello, con base en pláticas en las que predominan, como se plantean, la confianza y mejor entendimiento, esta agenda se ha inclinado prácticamente por los rubros económico, cultural y educativo, como resume su excelencia el señor embajador de Georgia en México. Ambassador, now could you kindly explain to our audience about Georgia's path of Euro-Atlantic integration? Please, Ambassador. Y le pregunto a su excelencia que ahora nos explique acerca de lo que ya él mencionó, y a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, sobre esa ruta hacia la integración euroatlántica planteada por Georgia. Ambassador. Thank you for the question. Yes, one of the main priority of Georgia's foreign policy is Euro-Atlantic integration, which means both integration into European Union, but also to the organization NATO. So the decision of my government, it's not the decision of the elites, but it has the support of great majority of the population. In 2006, if I'm not mistaken, we had a social approach to the population, and 75% of Georgians, citizens of Georgia, supported these priorities of foreign policy. Now, regarding European Union, this year in June 27, we are planning to sign the agreement of association membership of Georgia with European Union.
which includes the number of treaties, including free trade agreement, visa facilitation, and some others. This is an important step toward further integration into European Union, so we are on our route toward European Union. The same we have also with NATO. We have good cooperation in number of frameworks. We have Council Georgia NATO, which consider future steps for development of better cooperation, but also the full integration of Georgia into NATO. One important step we had with NATO in 2008, then during the NATO summit, heads of states of the NATO countries agreed that Georgia, but also Ukraine, one day will become a member of NATO. So it's already political decision. Now we need to fulfill some obligations, some commitments in order to become the member of NATO. Es trascendental esta última parte. Desde el 2008, tanto Georgia como Ucrania contemplaron su incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para lo cual se han tomado diferentes pasos de cooperación y en diferentes campos de desarrollo. Nos señala su excelencia que hay un pleno respaldo a esta política de integración hacia la Unión Europea, y por ello el próximo 27 de junio se va a ahondar en estos temas. No es de la élite, sino la mayoría de la población de Georgia apoya esta vía de integración hacia la Unión Europea, para lo cual se han asentado ya las primeras disposiciones, que incluyen desde un acuerdo de libre comercio hasta un visado, y de manera paralela nos mencionó su excelencia la negociación para esta integración, repito, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Vamos a ir a una pausa. Esta transmisión de la entrevista con su excelencia, el señor embajador de Georgia, es posible gracias a la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, pero principalmente a Organización Editorial Mexicana, ABC Radio, a través de nuestras redes, colega José Luis. Claro que sí, nos pueden observar a través de www.federicolamont.tv, a través del Twitter en @Federico760am, y a través del Facebook en sitio oficial Así lo dice Lamont, con nuestros teléfonos 5518-7760 y en nuestro medio análogo 760 de AM. Ambassador, in 2 minutes we will write back if you allow us, Ambassador. En 2 minutos regresamos con la anuencia. Por favor, colega José Luis, invitamos a la audiencia a seguirnos en las redes. Claro que sí, a través de www.federicolamont.tv, a través del Twitter en @Federico760am y a través del Facebook en sitio oficial Así lo dice Lamont. Y esta noche, en Viernes Diplomático, su excelencia, el señor embajador de Georgia, honra los estudios de ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, y agradecemos desde luego a la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual por permitirnos llevar a cabo estos eventos. Ambassador, let us summarize what has been happening in your country since you got the independence in late 1991. What were the most important events that you can summarize to our audience? Y le pregunto a su excelencia que nos resuma, por favor, cuáles fueron los principales eventos que incidieron en su país desde que alcanzaron su independencia en el año de 1991. Ambassador, please go ahead. Thank you for question. Very important. First, I should state that Georgia was in front of the requesting the independence even during the last years of existence of the Soviet Union. So the collapse of the Soviet Union was considered by people of Georgia as an important stage for the new history, new development, because we were struggling for number of decades for our independence, and finally we reached. Although this independence was not very easy step, very easy life. Georgia faced many problems, including ethnic conflicts, including economic disaster, because everything was linked among former republics of the Soviet Union. We were lacking real introduction in the international arena, and that's why we had, of course, very difficult economical situation. Finally, Georgia became
type of failed states with many problems, with the conflicts, with the unfortunately corrupted power, corrupted government. Then criminals were able to influence even political decisions, if not others. Finally, the group of young people in 2003, after the fake parliamentarian elections, came to the power thanks to the so-called bloodless Rose Revolution. And they began a very important step in the development of the country. With the very active and aggressive reforms, we were able to totally free our country from the corruption, from the power of the criminals. We became in good shape in terms of the economic developments. Just for records, for example, International Transparency Organization recognized the Georgian police as a less corrupted in the among European countries, on the third place in the among European countries. So this shows that we're totally free now of corruption. We're now free of violence. In terms of the easy doing business, for example, in 2006 we were #1 reformer worldwide according to the World Bank edition, easy doing business, and now we are #8 among countries of international community. Now we have a change of power which passed very peacefully, which is also a very important step for democratic development, and we hope to see future improvements in countries with our European integration. Nos resume Su Excelencia ese periodo difícil, arduo, de la historia para alcanzar su independencia de la antigua Unión Soviética. Fueron años difíciles, de conflictos económicos y de alta corrupción. En algún momento se temió porque a Georgia se le ubicara como un estado fallido, porque desde la cumbre de la criminalidad lograron superar a ese orden de cosas, y justo cuando a la cabeza del poder se encontraban los criminales. Afortunadamente, instituciones como Transparencia Internacional ubican ahora a Georgia en una condición fuera del estado de corrupción que le caracterizó en el 2006, y el Banco Mundial, por otra parte, lo ubica entre las 8 naciones confiables para la realización de negocios. Grandes rasgos es como Georgia logró sacudirse precisamente de la égida de la antigua Unión Soviética. Now, Ambassador, talking about ethnic problems, there are some ones to be considered tonight with Armenians. How can you summarize the current state of relations or the current situation with ethnic Armenians within Georgia? Y le pregunto a Su Excelencia que también nos explique rápidamente la situación que ubica los puntos de los conflictos étnicos, como ocurre con los armenios en estos momentos. Ambassador, go ahead. I cannot but state this is quite provocative questions. Provocative not in terms because it is difficult to respond to that, but it is provocative to Armenia, my Armenian countermen, who consider themselves as a real part of the Georgians. So that is why I think there is no any existing problem between two brother nations like Armenians and Georgians. We have a very international society. We have Russians living in Georgia. We have many Azeris living in Georgia. We have many Armenians living in Georgia. So I have to say that in terms of the development, the region where Armenians living in the south of Georgia has quite good records in compare with other regions which are populated by Georgians. So I think, to my perspective, Armenians and Georgians living in peaceful way and will develop even better cooperation in the future for independent and strong Georgia.
Resume, Su Excelencia, armenios y georgianos viven en una condición pacífica que se mostrará así en los tiempos por venir. Tal vez ese planteamiento del reportero pudiera manifestarse como de provocación, pero no es así, dado que en Georgia, la hermana nación de Georgia y los armenios así se ubican en el actual desarrollo de las condiciones que imperan en Georgia. Ambassador, any further comment you might like to add for our audience in this interview with the Georgian ambassador before Mexico? ¿Algún comentario adicional que desee plantear Su Excelencia de Georgia ante México en este programa de ABC Radio? Ambassador, please go ahead. Thank you. As an ambassador of my country, one of my very important tasks is to introduce both Georgia to Mexico, but also Mexico to Georgia. So I very much support people-to-people contacts. So I would say that we feel very comfortable in Mexico. We see very similar tradition among Mexican people, and we love Mexico. I do hope Mexicans would find also a lot of interesting stuff in my small countries, which is quite away from Mexico, but have a lot of similarities. The main is the love to the history, the love to the family, love to the traditions, and the views about the future. Both countries, both people, both nations, they're looking for democratic development, for the strong countries with economic success, and I wish to have these achievements in the foreseeable future. Thanks to all Mexicans, and thank Mexico for hosting us. Nos resume Su Excelencia que hay similaridades entre México y Georgia, particularmente desde el punto de vista de la historia, la familia, las tradiciones. En su agenda destaca conocernos más unos a otros entre georgianos y mexicanos. Así concluye Su Excelencia. Ambassador, now we would like you to stand up because you will listen to something pretty important. Solicito a Su Excelencia que se ponga de pie porque vamos a escuchar el himno de Georgia. Así lo dice Lamont. Así lo dice